Talkback button. ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? சிஎஸ்ஆர் வீடியோவில் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்றத நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே, நம்ம என்ன அப்ளிகேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மல்டிலிங்க் டிடிஎஸ் அப்படின்னு ஒரு டிடிஎஸ், அதாவது ஒரு இன்ஜின், அதாவது டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் இன்ஜின், அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஆட்டோ டிடிஎஸ் பார்த்துருப்போம். அதே போல் இது ஒரு மல்டிலிங்க் டிடிஎஸ். ஓகேவா? ஆட்டோ டிடிஎஸ்க்கும் மல்டிலிங்க் டிடிஎஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துடலாம். ஆட்டோ டிடிஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் 2 லாங்குவேஜ் தான் படிக்க வைக்க முடியும். ஆனால் இந்த மல்டிலிங்க் டிடிஎஸில் ஒரே நேரத்தில் 5 லாங்குவேஜ் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் ஒவ்வொரு வாய்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் ஒவ்வொரு டிடிஎஸ், ஒவ்வொரு வாய்ஸ், அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். ஆட்டோ டிடிஎஸில் ஒரே நேரத்தில் 2 தான் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த மல்டிலிங்க் டிடிஎஸில் 5 இதை நம்ம ஒரே நேரத்தில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? ஓகே, அதை எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இந்த இருக்குது மல்டிலிங்க் டிடிஎஸ் அப்படின்றது. இது ப்ளே ஸ்டோர்லேயே இருக்குது. நீங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே நல்லாவே இருக்குது. ஓகேவா? நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ மல்டிலிங்க் டிடிஎஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறதுல நான் டபுள் டேப் பண்ணுறேன். இப்போதைக்கு நம்ம நோ கொடுப்போம். டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் இதை வந்து ப்ரிஃபர்ட் இன்ஜினில் சிஸ்டம் டிடிஎஸாக செட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குது. இதை நம்ம இப்போதைக்கு நோ கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போது நான் வந்துட்டு ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுறேன். நல்லா இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இது வந்து ஹெட்டிங். ஓகே, இப்போது டிஃபால்ட்டாக இங்கிலீஷ் தமிழ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. டிஃபால்ட் லாங்குவேஜ். ஓகே, இது வந்து ஆன் பண்ணணும். ஓகேவா? இது ஆன் பண்ணிடுங்க. ஓகே, லாங்குவேஜஸ் செட்டிங்ஸ். இந்த லாங்குவேஜ் செட்டிங்ஸ் அப்படின்றதுல டபுள் டேப் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் நம்ம செட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஓகே, இதில் லாங்குவேஜ் செட்டிங்ஸ், இது வந்து ஹெட்டிங். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கிலீஷ் இருக்கு. இதில் வந்து அந்த காம்போ, அதாவது இந்த இதில் வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாக வந்து ஸ்பீக் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதில் நம்ம போய் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். eloquence TTS கொடுத்தாங்க. ஓகே, உங்களுக்கு இந்த லாங்குவேஜ் வேணும்னா ரிமூவ் கூட பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்ம ப்ளே சாம்பிள் கூட பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கிலீஷ்க்கு வந்து eloquence செட் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்துட்டு ரிமூவ் இருக்குது. நமக்கு அந்த இது வேணாம்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரெக்டான டிடிஎஸ் தான் செட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு இதை ப்ளே பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? அடுத்தது ஓகே, யுனைடெட் ஸ்டேட், அதாவது யூஎஸ் இங்கிலீஷ் நம்ம செட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகே, டிஃபால்ட்டாக இங்கிலீஷ் தமிழ் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கடுத்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணலாம். ரிமூவ் லாங்குவேஜ். இப்போ டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ப்ளே கொடுத்து TTS Engine Voice Combo box as speaking. டிஃபால்ட்டாக ஸ்பீக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நம்ம போய் சேஞ்ச் பண்ணலாம் பாருங்க. Speaking check. Speech services by Google. G0 plus unchecked. Speaking check. G0 plus on speech services by Google unchecked. G0 plus unchecked. Speech services by Google unchecked. Multilingual TTS. ஓகேவா? ஓகே, கூகுள் கொடுத்தாச்சு. இப்போ அடுத்த ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுங்க. Remove language. Play a sample. TTS. Play a sample button. TT void. Combo language. Remove language. Play a sample. TT. Play a sample button. இது தமிழில் பேச்சு தொகுப்புக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. Mute 680 90 100. Remove play a sample button. இது தமிழில் பேச்சு தொகுப்புக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. ஓகேவா? புரிஞ்சுற நேரம் நம்ம இந்த தமிழுக்கு வந்து கூகுள் டிடிஎஸ் வந்து செட் பண்ணிடுறோம். ஓகேவா? TTS Engine Voice Combo box speech services by Google. Combo box tie next half local. ஓகே, Combo box select language to set up. அடுத்து மூணாவது லாங்குவேஜ்க்கு இதில் நம்ம ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். உள்ள போங்க. Select language to set up. Abkhazian, Afar unchecked. Afrikaans, Afghan, Albanian, Amharic, Arab, Armenian, Aymara, Azerbaijan, Basque, Belgian, Bihar, Islam, Bosnian, Breton, Finnish, Catalan unchecked. Georgian, German, Greek, German, Greek, Green, Haitian, Hausa, Hawaiian unchecked. Hindi unchecked. Hmong unchecked. Hindi unchecked.
ஓகே Multilingual navigate up button. ஹிந்தி செக் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஓகே Players T voice. Combo language remove players TTS voice. Combo box tie next half look. Language settings button. Remove language player sample button. ஓகே ஹிந்தி படிக்கிற டிடிஎஸ் நம்மகிட்ட இஸ்பீக்கை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதனால் இஸ்பீக்கு தான் டிஃபால்ட்டாகவே செட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்னா வோக்கலைசர் இந்த இதில் வந்துட்டு ஹிந்திக்கு லேக்கான ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இந்த இஸ்பீக்கை மாற்றிட்டு அந்த லேக்கா வாய்ஸை கொடுக்கலாம் வோக்கலைசரை. ஓகேவா ஓகே ஓகே TT voice combo box speaking. Combo box high. Combo box select language to ஓகே set அடுத்து up. 4 லாங்குவேஜ். இப்போ இதில் மலையாளம் செட் பண்ணி காமிக்கிறப்பாங்க. மலையாளம் கொடுப்போம். Multilingual TTS navigate up. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். Multilingual languages remove language bot players TTS voice. Engines drop down. Voices drop down for combo box select language. Voices drop. Engines drop to voice. Players remove language. Combo box select line. Combo box high. Combo box select language to set up. Select Abkhazian unchecked. TT default. Scrolling mode. Italian unchecked. Default. TT default. Java Kannada Kazakh Kasi unchecked. Kenya Kori Kurdish Kurdish Lag Linga Lugalulu Luxem Malik Malayalam Malay unchecked. Malayalam unchecked. ஓகே மலையாளம் செட் பண்ணியாச்சு. 4 லாங்குவேஜ் ஓகேவா Combo blank remove player T voice. Combo blank remove player Sam TTS voice. Combo box tie next tab. Combo blank remove player T voice. Combo language settings button. Remove language bot player sample button. ஓகே மலையாளத்துக்கும் இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட இஸ்பீக் மட்டும் தான் மலையாளம் படிக்கிறோம் அப்படின்றதுனால இஸ்பீக் தான் டிஃபால்ட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்ஸ் மோர் வைக்கிற பாருங்க. ஓகே நம்ம TTS voice combo box speaking. இஸ்பீக் தான் இருக்குது. இதில் உள்ள போய்ட்டு Speaking speech services by Google Okay, unchecked. Google- G0 plus unchecked. Speaking G0 plus speech services by Google கூகுளும் படிக்கும் unchecked. அப்படின்ற ஜிஷோ ப்ளஸ்னாலும் இஸ்பீக் தான் ஓகேவா. அதில் இஸ்பீக் கொடுத்துருக்கனால வேறு எந்த வாய்ஸும் கிடையாது ஓகேவா. Speaking checked. ஓகே கூகுளும் வந்து படிக்கும் அப்படின்னு மலையாளம் சொல்லியிருக்காங்க. Multilingual TTS Okay, wow. voices drop down 5 ஓகே combo ஃப்ரெண்ட்ஸ் box. இப்படி தான் வந்துட்டு நம்ம Engines drop ஒவ்வொரு voice. லாங்குவேஜுக்கும் ஒவ்வொரு வாய்ஸ் செட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா. ஓகே இது இப்போ இது முடிஞ்சாச்சு. Multilingual TTS. ஓகே வெளியே Multilingual no வந்தாச்சு. button. Yes button. No button. Yes button. No button. ஓகே இதில் வந்துட்டு இப்போதைக்கு நோ கொடுத்துடலாம் ஓகேவா. Multilingual text languages are English. Info. Default language. Default language drop. Always use default language for numbers and images. Can cause lag. Switch on. Default language drop down combo box. Always use languages settings button. ஓகே லாங்குவேஜ் செட்டிங்ஸ் நம்ம செட் பண்ணியாச்சு. Slider 50 position. ஓகே இதில் வந்து பிச் இதில் கொடுக்கலாம். இப்போ டிஃபால்ட்டாகவே 50ல் இருக்குது. Speed. நெக்ஸ்ட்டு Slider 25 position. பிச் வந்து 25ல் இருக்குது. Apply speed split text to sentences. Can cause lag. Switch off. இதை வந்து On. ஆன் பண்ணிடுங்க. ஓகே Apply speed and pitch for all apps. Switch on. இது வந்து சிஎஸ்ஆர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதை Off. ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஓகேவா. டிஃபால்ட் ஆனில் இருக்கும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. Slider 25 position. இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆனில் இருந்துச்சு. இது வந்து Apply speed and on. இது ஆனில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இங்கே ஸ்பீட்லாம் கூட்டிக்கலாம். இங்கே உள்ளே வந்து கூட்டிக்கலாம். Apply speed இது and off. ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா சிஎஸ்ஆரில் நம்ம அங்கே டிடிஎஸ் இப்போ TTS rate. இதை வச்சு 65, 70, 75. இந்த மாதிரி கூட்டிக்கலாம் 70, ஓகேவா. 65, 60. அல்லாமல் நீங்கள் மல்டில இந்த இதை வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த டிடிஎஸ் ரேட் அதாவது நம்ம சிஎஸ்ஆரில் உள்ள இந்த டிடிஎஸ் ரேட் வந்து கூட்டினாலும் கூடாது மல்டிலிங்க் டிடிஎஸ்க்கு. அதனால இதை வந்து டிஃபால்ட்டாகவே ஆன் பண்ணி விட்ருங்க. Split text. Enter text box. Play button. Enter text box. Split text to sentences. Can cause lag. Switch on. ஓகே Enter text box. ஓகே இதில் வந்துட்டு நீங்கள் எதாவது டெக்ஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு Showing English. H. Hi. ஹாய் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு Play button. ஓகே இந்த மாதிரி அது வந்து ரீட் பண்ணுறது செட் பண்ணிக்கலாம். Text to speak languages I speak English, Tamil, Hindi, Malayalam. ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் 4 லாங்குவேஜ் செட் Languages பண்ணிக்கலாம். I speak இதெல்லாம் English, பார்த்துக்கலாம் Tamil, Hindi, Malayalam. ஓகேவா. இந்த Default மாதிரி language. Default language drop down combo box. ஒரு நிமிஷம். Back button. Accept home. Text English. Top default language. Default language drop down combo box. Default language. Default always use default language off. Default language drop down combo box. ஓகே Back button. ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Text English. Top default language. Default always use default on. Default language. Default language pitch. ஓகே ஒன்ஸ் மோர் Languages settings. லாங்குவேஜ் button. செட்டிங்ஸ்ல எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். Multilingual TTS. Combo box language settings button. Remove language button. Play a sample button. Remove language combo box English unavailable. Remove play a sample button. This is how I speak English. Back button. ஓகே எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. Home screen 2 of 2. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம சாம்பிள் பார்த்துடலாமா. Accept home vocalizer pro. இப்போ நம்ம சாம்பிள் Auto பார்க்கலாம். TTS. ஓகேவா. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ரிஃபர்ட் என்ஜின் செட் பண்ணிக்கிறேன். Select the text to speech engine.
G Shirok TTS settings. System TTS settings. Navigate text to speak. Navigate up button. SB Echo TTS setting. Read Echo SB iFlitic TTS. SB Echo TTS. Read emoji checkbox check. Echo SB iFlitic TTS setting. System TTS settings. TTS 55 60 default. Secondary TTS engine allows to TTS engine uses TTS audio ducking check. TTS rate acceleration that uses single TTS engine system SB by SAMS speech auto multilingual TTS common to இப்போ multilingual நம்ம மல்டிலிங்குவல் டிடிஎஸ் செட் பண்ணியாச்சு. படிக்கலான்னு பார்க்கலாம். TTS rate default. Use a TTS rate acceleration back button. ஓகே TTS settings. Issue plus. Home button. Issue plus. User center. TTS rate default. Today new technology. ஓகே இது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு தெரியல. ஒரு நிமிஷம் பார்த்துடலாம். படிக்குது ஸோ மாறி மாறி படிக்குது. ஸ்பீக் அண்ட் இங்கிலீஷ் சேர்ந்து படிக்குது. ஓகே இதான் நம்ம செட்டிங்ஸ் ஏதாவது தப்பாக பண்ணியிருப்போம் நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம். Multilingual no button. Multi-text languages English. Tab languages I speak. English default language. Combo box English. Always combo box English. Always combo default language. Combo box English. English Hindi unchecked. English check multilingual TTS back button. Home access home ஓகே இப்போ வந்து கரெக்டாக படிக்கிறது பாருங்க. இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு தமிழ் படிக்க வச்சு காமிக்கிறேன். இதில் படிக்க பார்த்துடலாம். Messages. Application cancel. TTS rate default. Application/file application/Tamil SMS. ஓகே தமிழ் SMS வந்து இப்போ பாருங்க. Share chat SMS in. உதாரணத்துக்கு விவேகானந்தர் பொன்மொழிகள், அப்துல் கலாம் பொன்மொழிகள், பாரதியார் கவிதைகள், பழமொழிகள், பாரதியார் அப்துல் கலாம், விவேகானந்தர் பொன்மொழிகள், திருக்குறள், பொது அறிவு, தமிழ் கதைகள். ஓகே ஒரு கதை ரீட் பண்ண வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்க. நரியை மிஞ்சிய அணி. Tamil story. நரியை மிஞ்சிய அணி. 5 6 7. நரியை மிஞ்சிய அணி. TTS rate default. 3 button. Always use selected app just plus. Back button. ஒரு நிமிஷம். Access at home button 1 7 6 5. நரியை மிஞ்சிய அணி. 3 button 1 7. ஓகே அது ரீட் பண்ண மாட்டேங்குது. என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல. தாடி சிறுத்தாலும் தொப்பை குறையாது. தேவேந்திரன் ஆசீர்வதித்த பூலோகம். பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஹிந்தி இதை ரீட் பண்ண வச்சு காமிக்கிறேன். application/news24 application/crickbus. ஓகே இப்போ கிரிக்பாஸ்ல போனீங்க அப்படின்னா ஹிந்தியில் நமக்கு கிடைக்கும் பாருங்க. Image MS Dhoni. Rohit Sharma. India. Parthav Patel. 2 days ago. Image Virat Kohli. Image Nicholas Puran has himself to blame for not finishing the job. Ajay Jadea. 70 Image Virat Kohli. Nera. 19 hours ago. பாத்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் +9 scrolling mode. இந்த மாதிரி தான் TTS rate default. இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்துட்டு செட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எப்படி செட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணோம். நல்லாவே இருக்குது. ஓகேவா எல்லோரும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா மறந்துடாதீங்க. ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணுங்க. ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. New notification from 1320 settings.